Mnajua tuko hapa kwa sababu tulikuwa tunaongojea kule mwanabiashara Harun kutoka kule Uturuki. Na tumekuwa na rumors mingi kuanzia jana usiku ya kwamba atakuwa deported. Na mnajua kuanzia watu washike huyo mtu, hawajiruhusu mtu yote kumuona, hawakuruhusu wakili wake Ahmed Nazir na mawakili wengine tuko naye hapa Kenya na wengine wao. Hata asubuhi ya leo tumeamukia, tumegawana, mawakili wengine wameenda makoti tofauti na wameficha sana. Lakini kwa sasa tumepata habari ya kwamba kwa sababu hawa watu kama vile tulivyosema, hii mambo yote ni siasa, hawana kitu yoyote ya kumstaka naye. Ile wangefanya tu, na tulikuwa tunaongojea hiyo na kutarajia hiyo sana, ni kumdeport. Na tumeconfirm, tulikuwa tumesikia kuanzia asubuhi, lakini tulikuwa tunataka confirmation kabisa. Tumeconfirm ya kwamba wamemdeport kwa sababu hii mambo yote ni siasa. Kama vile nilisema kuanzia last week ya kwamba huyo mwekezaji Harun ninamjua kutoka kule kwao, na nikaomba ya kwamba kama anashikwa wanishike na mimi, na kama ni terrorist pia mimi ni terrorist. Na mnajua kuanzia juzi vile wamekuwa kituzungusha. Sasa kwa sababu hii ukora ya siasa ya Kenya hii, ndio mnaona sasa wameshindwa kumleta kotini, imebidi wamdeport. Na sisi tunataka tuambie tu wao hakuna shida, tuko na mawakili wetu hapa, watafuata rights yenye inatakikana. Tutaenda kotini, tuta make sure apate justice, kwa sababu kuharibia mtu jina ama kuharibia inji ya Turkey jina, ni mtu ako na familia, ni mtu ako na watu wengi, ni mwanabiashara, mwekezaji mkubwa sana kwa inji mingi. Na pia vile vile mnajua ya kwamba hiyo deportation imefanywa ni kwa sababu hii mambo yote ilikuwa siasa. Na kama vile nilivyosema jana, kama mnatafuta naibu wa rais, mkujie naibu wa rais direct. Mwache kuumiza watu hawana hatia, mwache kuumiza wanabiashara. Wameumiza wanabiashara wengi wa Kenya. Sasa wamesonga, wameenda kule nje. Nataka niwaeleze ya kwamba hiyo yote mnafanya itafika mwisho. Kuna siku hatuko na katiba katika taifa la Kenya. Na tulipigania katiba sana 2010, watu wengi walikuwa wanapigania hii katiba. Na unasikia baada wanauliza ati wanataka katiba nyingine mpya, na hawawezi kuitengeneza yenye tuko naye. Ndio tunataka tuambie wa Kenya, mjue tunaongozwa na watu wanafiki. Tusiwapatie nafasi na hatutatishika. Na yule mwanabiashara kule kwao wako na record yake mzuri. Hiyo mambo yote mmefanya ni sawa sawa tu, haina shida. Hiyo ndio report kwa ndio tuwapatie. Sitaki kusema mingi leo, wacha senior wakili Ahmed Nasir aseme. Thank you very much. I have nothing much really to add. I think Hon Sudi has said everything that will be said. Myself and my team, we were ready today to start the criminal process if the government was, serious enough or bold enough to charge Harun. But as Honorable Sudi said, this was just a political act. Of course, the government knew that Harun had no issue with terrorism or has not committed a criminal offense. For me, as a lawyer, it saddens me because, this is a government whose modus operandi really is to abuse the criminal justice system, a government that uses, the criminal justice system for political ends, a government that abuses the constitution for political ends, and it's terrible for this country. When you arrest someone from the streets every day, say that he has financed terrorism, then as a government you don't even have the guts to bring him to court so that you can see that process through. It shows how shameless, and this is so unfortunate that this government is. But as his lawyers, we will challenge the process to deport him, because deportation is done according to a certain procedure and laws. The government cannot just deport, just because someone is a friend to the deputy president. That's not an offense under our penal code. So we will challenge that, and we will bring him back to this country, whether it is this year or next year or the other year. It doesn't matter. We will we will ventilate his grievance through the court system, and I'm confident that when you try that process through the court will reach a decision that Harun was unfairly treated. It was done contrary to the constitution, and he should be brought back to this country. This country is a country governed by the rule of law, not the rule of men, no matter how powerful they are.
and we will see that process through. Thank you very much. Just a question, Wakili, sorry. When you say the processes, maybe you can elaborate what processes will be taken to be able to bring someone who's been deported back into the country? Now the court, I mean, there's we'll file a judicial review. I mean, there's a procedure to challenge all government decisions, especially administrative decisions like this. I think the decision is either made by the Director of Immigration or the Minister in charge. And it happens everywhere in the world that when deportation like this one is done for extra-legal purpose, because it has nothing to do with the law. It is, I mean, the law is a casualty in this process. Then the court will determine whether that process was right or wrong. So we will follow that in the law. Thank you very much. Today. And did you speak to him? Did you speak to him personally? Songa ngine. So he's not here. We confirm the names of our diplomats. It's very important. No, he's not talking.